i tu imamo našu maturi i Darka, dugogodišnji glazbenici, profesori glazbe i dugo nismo vidjeli, evo sad ćemo zajedno svirati. Plaćane, ono što bude, bit će tekstovi gore na zidu, vani na projekciji. Dobro. A molim vas, eto da ih pozdravimo Darka u maturi i Venuka iza njih. Naši pjevači. Ja ću biti mala pratnja. Kadjola pravu. Mikrofon. Na početku ćemo vam otpjevati jednu prekrasnu pjesmu od Mire Baj. Vjerovatno ste čuli, Mira Baj je bila vajšnavski poeta. Živjela je u 16. stoljeću i pisala je devocijske pjesme. Bila je princeza zapravo, a odabrala je život prosvjetljenje. Pisala je takve pjesme koje su topile srca i onih koji pjevaju i onih koji slušaju. Ovo je jedna od takvih prelijepih pjesma.
tražeći milostinju tvog svetog imena. Ljudi kažu, Mira je poludila, osramotila je svoju obitelj, ali Mira kaže, o, gospodine Giridhari, moja jedina želja je ostati uz tvoja lotusna stopala. Giridhari tomaro lagiya, Giridhari tomaro lagiya, Giridhari tomaro lagiya.
Stani. One moment. Ein kleines bisschen bitte. Ganz. Yes, thank you. Thank you so much. Uno momento. One moment, please. Please. Very important. Humor is very important. So much listen. Another suggestion? Yeah, better. Oh, thank you. Welcome. Thank you. Oh, who made that? Wow. Hare Krishna.
It's really... oops. Yes. Krishna. One moment. Yes. Darko, you can play Mridanga, please. Very good, very good. So yes, we are ready now. There's a little ghost in the machine. You hear it, but what to do? Who will be my translator? Here you. I'm very, very delighted after yesterday's program to address you one more time. Jako sam sretan da vam se opet mogu obratiti nakon jučerašnjeg programa. We will talk today on really the power of kirtan as a main process of spiritual change and rejuvenation. Danas ćemo pričati o moći kirtana kao glavnog procesa za duhovnu obnovu i ponovno rađanje duha. Yes, yes. See, in this world there are two powers going on. One is the human power of the intellect, of the muscles, of things like willpower. U ovome svijetu postoje dvije moći. Jedna je ljudska moć, moć intelekta, moć naše volje, snage. But there is another power, a divine power, a spiritual power that works when we take to a genuine spiritual life. Ali postoji i druga moć, to je duhovna moć koja počinje djelovati kada počnemo živjeti, prakticirati duhovni život. This spiritual power, if you so want, can lift us and bring us out of our own limitations. Ova nas duhovna moć može uzdignuti iznad naših ograničenja. Imagine your spiritual power, now let us say your own abilities to be like a small circle. Zamislimo naše vlastite sposobnosti kao mali krug. In this circle there are things like that you can do. Unutar toga kruga možete raditi određene stvari. For instance, someone may be able to cook something. Netko, na primjer, može nešto skuhati. Another person is expert in scuba diving. Druga osoba može biti stručna u ronjenju sa ronilačkom opremom. Or the two magical brothers, Misho and Vele, they win one award after the other internationally in the field of art, computer art. Ili kao što su Mišo i Vele ovdje dobiju nagrade u polju djelovanja umjetničke animacije. So every one of us is born with a little circle, what he can do. Tako je svako od nas rođen sa jednim krugom unutar kojega ima te stvari koje može raditi. Based on his intelligence, ovisno o njegovoj inteligenciji, his muscle power, moći njegovih mišića, his or her creativity. Njegove kreativnosti. But when you come to spiritual life, this circle can expand due to the divine energy which comes in, the strength of Krishna. Ali kad dođemo u duhovni život, taj krug se može raširiti zbog duhovne, božanske moći, moći Krišne koju ulazi. I would like to give my life as an own example. Evo, htio bih dati svoj vlastiti život kao primjer. Now I can say to you the truth. I'm a runaway from school. Sada vam mogu reći istinu.
Ja sam pobjegao iz škole. Yes, in my youth I read Mark Twain's novel Tom Sawyer and Huckleberry Finn. U mladosti sam pročitao Tom Sawyera i Huckleberry Finna. And I thought, budi kreativni, and I also left my home in Germany. Tako sam i ja pomislio, budi kreativan i otišao sam iz svoje kuće u Njemačku. Yes. Then I met my spiritual master in London. I onda sam u Londonu upoznao svog duhovnog učitelja. And I took to a daily spiritual routine, sadhana. I počeo sam izvršavati dnevnu duhovnu rutinu sadhana. And I began traveling, really delivering lectures all over the world, including universities and places of learning. I onda sam krenuo putovati po čitavom svijetu, držati lekcije, predavanja, čak i na univerzitetima. Often I came in the situation that the professors asked me, "Wow, you speak so learned. On which prestigious universities have you good self studied?" I često bi se našao u situaciji gdje bi me tako profesori pitali, tako učeno govoriš, na kojim si to uzvišenim fakultetima učio? And I didn't want to say I'm like Tom Sawyer or Huckleberry Finn. Nisam htio reći ja sam kao Tom Sawyer, Huckleberry Finn. I'm a runaway from school. Ja sam pobjegao iz škole. No, I know whatever I can do is not my own intelligence, but it is a divine strength that is coming through me. Znao sam da što god radim nije zbog moje vlastite inteligencije, nego zbog božanske energije, božanske snage koja dolazi kroz me. So many things have happened in my life, like now in October 9th, another big project is completed, this time in India. It's a Govardhan Retreat Center. Toliko puno stvari se desilo u mome životu. U 10. mjesecu će se otvoriti, završit će jedan veliki projekt u Indiji, Govardhan Retreat Center. Yes. My point here is that due to contact with the spiritual energy, one's own little circle, which is also limited by one's own karma, gets expanded. Moja poanta je zapravo da taj naš mali krug, kada dođe u kontaktu sa duhovnom energijom, taj krug koji je ograničen zbog naše vlastite karme, se počinje širiti. But without this contact with the spiritual energy, one remains restricted and limited to one's own abilities and one's own karma. Ali bez kontakta sa tom duhovnom energijom osoba biva ograničena sa vlastitim sposobnostima i vlastitom karmom. You can feel the influence of the spiritual energy immediately when you, for instance, sing mantras. Možemo osjetiti moć, utjecaj duhovne energije istoga trenutka kada, na primjer, počnemo pjevati mantre. I think yesterday we all felt that. Mislim da smo jučer to svi osjetili. So I would like to continue where we left yesterday. Stoga bih htio nastaviti gdje smo stali jučer. Oops. I'm sorry. Oh. Take it. I request you to sit tall. Molim vas da se uspravimo svi. Take a few deep breaths. Udahnemo par dubokih udisanja. And whenever you exhale, let go. Kada izdahnemo, otpustimo se. Relax. Opustimo se. And let go of the many thoughts that you have. I opustimo mnoge misli koje imamo. It helps to just
focus on the gentle inhale and gentle exhale. Pomaže ako koncentráciu stavimo na náš nježni udisaj i izdisaj. Some people do forced and inhales and exhales, but that creates stress in the system. Ponekad možemo udahnuti snažno i izdahnuti snažno i to zna kreirati stres. When I go like this, that is not good. This gentle and long in and exhale. Nježni, dugi udisaj. We start with the Om 3 times. Počet ćemo sa Om 3 puta. Hare Hare
Everybody, one more time, please, together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Krishna
Please, everyone, one more time. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare
Beautiful, Odlishna. You sing very, very nice, really. Prekrasno ste pjevali, hvala. It's a great pleasure. Veliko je zadovoljstvo. I think you all know that this type of singing is not, it is spiritual singing, and you need a spiritual community or congregation to do this. Ovo je duhovno pjevanje i zato je potrebna i duhovna skupina, kongregacija kako bi se pjevalo. We will now listen to a short lecture, and then we will sing some more. I will just ask Krishna to come. I request you to. Sada ćemo imati jedno kratko predavanje i onda ćemo opet malo pjevati. When a person like me, who travels so much to different countries and different towns, comes to a place like Split, he asks himself, what can I give to the people that is of real value? Kada osoba poput mene koja putuje svugdje po svijetu i obilazi razna mjesta, dođe u grad Split, onda se pita što ja mogu dati građanima Splita što je od najveće vrijednosti za njih. What could possibly help my audience to live a more fulfilled spiritual life? Što će pomoći mojoj publici da vodi još ispunjeniji duhovni život? And you know, with these type of lectures which we do in our movement, we really try to open a road so that people can walk this new path in their life and reach their spiritual goals. I sa ovakvim lekcijama, predavanjima zbilja pokušavamo otvoriti novi put kojeg ljudi mogu kročiti i doći na nova duhovna mjesta. Yes, yes. And I have thought today
I would like to speak about this practice of singing kirtan together, where it comes from and what is the effect that it has on our consciousness. I danas bih želio govoriti o ovoj praksi pjevanja kirtana, odakle dolazi, koji su korijeni. Singing together spiritual songs is a very ancient process. Skupno pjevanje duhovnih imena je jedan vrlo drevna praksa. You will be happy to hear that when I was in South Africa about 12 years ago, I spent a day in Lions Land, the Drakensberg. Bićete sretni čuti kada sam prije 12 godina bio u Južnoj Indiji, proveo sam vrijeme u Južnoj Africi, proveo sam vrijeme u zemlji lavova. Yeah, but it was Drakensberg, the area is called. To područje ima svoje ime, zove se Drakensberg? Yeah, Drakensberg, yes. It is a mountain range with caves. Planinski lanac sa pećinama. With caves where you will find remnants of a prehistoric civilization. Gdje ćete naći ostatke prahistorijske civilizacije. And I went into one of these caves. I otišao sam u jednu od tih pećina. With a good torchlight. Sa dobrom svjetiljkom. From Europe. Iz Europe. And look and behold, on the walls I saw a group of people standing in a circle. I na moje čudo na zidovima te pećine vidio sam crteže skupine ljudi koje u krugu stoje. And from the way their limbs were drawn, we could clearly see these were people who were dancing and singing. I na način na koji su nacrtane njihove ruke i noge, jasno smo mogli vidjeti da su to ljudi koji pjevaju i plešu. Singing to uplift the atmosphere is known even to prehistoric man. Pjevanje da bi se uzdigla atmosfera je nešto što je bilo poznato čak i prahistorijskom čovjeku. I think one of the greatest mistakes of modern civilizations is the people individually don't sing any longer. They leave it up to the rock stars with their impossible voices. Mislim da je jedan od najvećih pogreški naše moderne civilizacije što smo individualno pjevanje ostavili za rock zvijezde, glazbene zvijezde, opera sa svojim hip-hop glasovima, hip-hop. But they don't sing any longer. Ali oni više ne pjevaju. Now this singing of kirtan, my dear everyone, is not just something which lifts up the atmosphere like it is done in so many cultures, ancient cultures all over the world. I to pjevanje kirtana nije obično pjevanje koje samo uzdiže atmosferu kao što se to činilo u svim tim drevnim kulturama također. The type of music I would like to speak today about is not just a mood enhancer, it's for self-realization. I vrsta glazbe o kojoj bih htio pričati večeras nije samo za uzdizanje raspoloženja, već za duhovnu spoznaju. Many of you have heard about the Yoga Sutras of Patanjali, where he talks about different meditational techniques. Mnogi ste od vas čuli za Patanjali, za yoga, vrste yoga meditacije koje služe za uzdizanje svjesnosti. The goal is to still the restless mind, to make it peaceful, and enter into a state called samadhi, where the individual can behold God. I cilj je umiriti i ući u stanje samadija u kojem osoba može vidjeti Boga. Now, next to this, these meditational techniques, which are usually done silently, another technique is revealed. Ali uz ove vrste meditacije koje se čine u tišini, još jedna tehnika meditacije se otkriva. Patanjali said,
Ishvara, the supreme absolute truth, can also be reached by chanting the sacred syllable Om. Patanjali je rekao da se Išvara, to božansko, također može dostići pjevanjem sloga Om. Because he resides in the sacred Om. Jer se on nalazi unutar svetoga Om. In other words, if you chant Om, you meet God. Drugim riječima, ako mantramo Om, susrećemo Boga. It is his address. To je njegova adresa. So then it is explained how this is so. I onda je objašnjeno kako je to tako. It said the Om is not an ordinary sound of this world. Rečeno je da Om nije običan zvuk ovoga svijeta. How could it be? Kako bi mogao to biti? It is a sound which is filled with the divine presence. To je zvuk koji je ispunjen sa božanskom prisutnošću. And an example is given how an ordinary object of this world can change and become something else. Primjer je dan kako običan svakodnevni predmet se može promijeniti i postati nešto drugo. The example of metal. Primjer metala. When you hold it long enough into a fire, kad ga držite dovoljno dugo u vatri, a fiery energy becomes transferred in the metal. Vatrena energija prenosi se na metal. And it's no longer just metal. I to više nije samo metal. It is fire. To je sada i vatra. It acts like fire. Djeluje kao vatra. It is full of light and full of heat. Pun je svjetlosti i pun je topline. So in the same way, sacred sound is no longer a sound of this world which is produced with the lips and the vocal cords. Na isti način taj sveti zvuk više nije običan zvuk koji proizvode naša usta i naše glasnice. It's fireized sound. To je zvuk koji je sada stavljen u vatru. Or Ishvaraized, it is imbued with the presence of God. To je sada zvuk koji je išvairiziran, odnosno utopljen u tu duhovnu prisutnost. In the Puranas, there is we find an explanation where one saint wants to ask Krishna, where can we constantly find you? U Puranama imamo primjer gdje jedan svetac pita Krishna, gdje te možemo stalno naći? And Krishna answers, I can't be found in the hearts of the meditating yogis always. Krishna kaže, možete me uvijek naći u srcima jogija koji meditiraju. I cannot even... ne mogu biti naći. Yes, nemo. I cannot even be found in the kingdom of God. Čak me ne možete naći u božanskom kraljevstvu. Always. Uvijek. Sometimes ponekad je tako. I go somewhere, yes. Ponekad odšetam. But I am always there where my people come and sing my name. Ali ja sam uvijek tamo gdje moji ljudi dolaze i pjevaju moje ime. Those of you who love Sanskrit, you will be happy to hear Tatra Tishtami Narada. Narada, there where my people sing my name, there I stand. Na sanskritu je bio taj stih koji zapravo govori Narada tamo gdje su ljudi koji pjevaju moje ime, tu se ja nalazim. Kirtan becomes such a nice, or singing these sacred sounds is such a nice practice that it creates, it says, delightful spiritual feelings. A ta praksa pjevanja kirtana je toliko prekrasna da je rečeno da stvara te osjećaje duhovne, ljubke osjećaje duhovnosti. Yes. This kirtan means to blissfully meet together with many people and to sing about the divine Lord and to do so loudly for the benefit of others. I taj kirtan znači da se u blaženstvu nađemo sa skupinom ljudi i glasno pjevamo imena
Boga za dobrobit svih ljudi. Because in this way, everyone, not just one person, are just entering this lift of spiritual upliftment. Jer na taj način ne samo jedna osoba, nego svi ulaze u taj lift duhovnog uzdizanja. Let me give you a scientific reason why kirtan is just such a wonderful spiritual practice. Dopustite da vam dam znanstveni primjer zašto je kirtan tako prekrasna duhovna praksa. Usually when we are doing something, either our frontal cortex is active, or, let me read this, or our right or left brain hemisphere. Obično kada nešto radimo ili je aktivan naš prednji frontalni korteks ili lijeva ili desna hemisfera mozga. For instance, when I sit down and have to solve a mathematical thing, okay, how much money do I have and how can I spend it for the rest of the life, the rest of the month, so that I won't be broke at the end. Na primjer, kada sjednemo i onda zbrajamo koliko novaca imamo i kako možemo to potrošiti da ne ostanemo bez tih novaca do kraja mjeseca, da možemo preživjeti. When you sit with such a task, only, I forgot, either the left or right brain, half of the brain is active. I kada sjednemo i radimo takav zadatak, ne sjećam se točno da li je lijeva ili desna hemisfera mozga aktivna, ali samo jedna. But when you do kirtan, all the parts of your brain are engaged. Ali kada sudjelujemo u kirtanu, svi dijelovi našeg mozga su uključeni. Left and right brain hemisphere, Lijeva, desna hemisfera mozga, frontal cortex, frontalni korteks, and our reptile brain, in the back, this brain stem. Mozak iza što stoji. Everything is firing. Sve se aktivira. That's why you become enlivened when you sing with so many. Zato smo i odjedan put tako oživimo kad pjevamo sa toliko. Those of you who have children, please listen carefully now. Oni od vas koji imaju djecu, molim vas, slušajte pažljivo sada. Plato, the Greek philosopher, wrote in his book The Republic that the best way to educate a child is through music. A Platon, grčki filozof, je u svome dijelu Republik napisao da je najbolji način da educiramo best way to educate children is It's through music. Je kroz glazbu. Pedagogic people know this. They have Pedagozi to all kinds znaju. of little children songs, Imaju sve te različite dječje pjesme. Alle meine Entchen schwimmen auf dem Meer. Such things, I think you have in Croatia many. It's known in ancient culture. To je znano i poznato u drevnim kulturama. Music is good in developing the brain of an individual. Muzika je dobra da se razvija mozak individua. Now spiritual music does even more. Duhovna glazba, ona čini još više. It develops the brain and the soul. Razvija mozak i dušu. Yes. So it is said, we live in a particular age, the age of Kali. I think some of you have heard about this already. Rečeno je da živimo u jednom vrlo specifičnom dobu koji se zove Kali. Nekima je to sigurno poznato. This is an age where not all spiritual processes that worked in the past work very well. It's a disturbed time. To je doba uznemirenja kada procesi koji su u prošlosti funkcionirali možda neće funkcionirati sada. But it says that Kali dosha niderajan, although there are so many mistakes in this age, ali rečeno je, iako postoji toliko puno grešaka, loših stvari ovoga doba, there is still one sublime spiritual process that works. Još uvijek postoji jedan prekrasan duhovni proces koji radi. It has two results. Ima dva rezultata. It helps you to reach the supreme spiritual goal.
Pomaže nam da dođemo do vrhovnog duhovnog cilja. Yes. Kirtanat, one moment, I have to translate. Kirtanat eva Krishnas, yeah. Mukta Sangha Paramrajit. And it helps you to become free from the inner obstacles which you have to your growth. I pomaže nam da se oslobodimo unutrašnjih prepreka koje imamo, koje sprečavaju naš rast. In the Vedic scriptures, they teach through stories. U vedskim spisima se podučava kroz priče. And I will tell you one of these stories about Kirtan, which helps you to understand one point in the depth. I ispričat ću vam jednu priču koja će pomoći da shvatite jednu poantu u njenoj dubini. It is said that at the beginning of this age, everything looked very dark and hopeless. Rečeno je da je na početku ovoga doba sve izgledalo mračno i bez nade. So the celestial beings Stoga su božanska bića approached the creator Brahma prišli stvoritelju Brahmi and they said trouble is coming. Rekli su dolazi nevolja. The age of Kali is just about to start. Doba Kali samo što nije počelo. What should we do? Što da radimo? And Brahma said, there's one thing we should all do. We should go to the milk ocean. Brahma je rekao, trebamo jednu stvar napraviti. Svi trebamo otići do oceana mlijeka. Today we would say mid-earth. Danas bismo rekli mid-earth. Međuzemlje. Yes, some place, you know, in the universe. Ancient. Middle Earth. Yes, some ancient place. Na jedno drevno mjesto. Center of the universe. A u centar univerzuma. We should all go there. Trebali bi svi otići tamo. There's an island in a lake. Postoji jedan otok i jedno jezero. And on that island, i na tom otoku, the supreme personality is residing. Prebiva vrhovna božanska osoba. And we should request him to make his avatar to appear in this world. I trebamo otići i pitati ga da se pojavi kao avatar u ovome svijetu. So Brahma went there with 33 celestial beings. I Brahma je otišao tamo sa 33 božanska bića. They sat down on the shore of this gigantic ocean. Sjeli su na obalu toga ogromnog oceana. And they looked towards the island in the distance. I gledali su prema otoku koji je bio u daljini. And then they chanted all together these sacred hymns. I onda su svi zajedno počeli mantrati i pjevati te svete mantre. So the commentators say, why did Brahma not go alone? Why did he bring so many people? I komentator se pita, zašto je Brahma otišao, zašto nije otišao sam, zašto je došao sa svim tim ljudima? In the past, so many times, Brahma had a direct God realization in his heart. Why did he now need so many people? U prošlosti Brahma je imao osobnu, direktnu realizaciju Boga. Zašto je sada trebao toliko ljudi? And the answer is to this question, group petition is more powerful than individual prayer. I odgovor na ovo pitanje je da je grupna molitva moćnija od individualne molitve. In other words, when in this age people come together, best is in large quantities, and sing the names, the divine names in, many quantities, there will be a divine response. Stoga u ovome dobu kada se skupi puno ljudi i pjevaju zajedno božanska imena, doće do tog božanskog odgovora. And something else is happening. I još nešto se dešava. All of these people who sing begin to vibrate, or their energy vibrates on a similar level, on a high level. Pjevaju, njihova vibracija počinje vibrirati na istome nivou. Let me give you an example. Na višem nivou. Dopustite da dam primjer. Where I live, in the neighborhood,
we have a football fan. Gdje ja živim, tamo u našoj blizini postoji jedan nogometni klub. And each time the World Cup comes, he's on fire. To je obožavatelj jedan nogometa. I svaki put kada krene svjetsko prvenstvo, on je vatren. So one time I asked him, can you explain to me what is so attractive in football? I just missed it. Jednom sam ga pitao, možeš li mi molim te objasniti što je to toliko fascinantno u nogometu, promaklo mi je. And at that time Switzerland was playing against Albania or something. I u to vrijeme Švicarska je igrala protiv Albanije ili tako nešto. Any, do they have a good team in Albania? Maybe not. England. England. Yes, no, yeah. He's from India. or Germany or something, you know. Germany is a good team. Yes, Germany. Croatia. Yes, so Switzerland against Croatia. Švicarska protiv Hrvatske. And they were playing. Igrali su. The ball was going back and forth. Lopta lijevo, desno, naprijed, nazad. And I noticed I primijetio sam at one stage u jednom trenutku when Switzerland was in danger, kada je Švicarska bila u opasnosti, half of the stadium became totally depressed. Pola stadiona je palo u depresiju. They all seemed to share in the same feelings. Svi su izgleda dijelili iste osjećaje. But then in the last moment, a psychological phenomenon happened. Switzerland was shooting bang, 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 a few goals, and there was one Swiss fan. When his team was winning, he was pulling out his shirt. He was crying in happiness, really like a little maledece. Ali onda se desilo čudo kako je Švicarska počela davati golove. Svi su bili ushićeni, jedan navijač je skinuo svoju majicu, krenio mahati s njom i plakati poput maloga dječaka. He was emotionally captured like I've never seen before. Nikad nisam vidio da je tako nekoga obuzela emocija. He must be a normal person who goes to a normal working routine. To mora da je neka obična, normalna osoba koja ima svoju dnevnu radnu rutinu. And he comes back at home. Dolazi kući nazad. Then there's most probably the same type of conversation like yesterday and the day before. Uvijek vodi isti razgovor koji je vodio dan prije toga. But here he was in the football stadium. Ali ovdje bio je na nogometnom stadionu. And half of the stadium went crazy. I pola stadiona je podivljalo. And he seemed to be captured by this emotional wave. I njega je uhvatio taj val emocija. And acted in extraordinary ways. I počeo je djelovati na izvanredne načine. Crying, throwing his head in the air, bacati šešir, embracing a stranger, grliti strance. and shared emotions. Dijeljeni osjećaj. That's the secret. To je tajna. They came together and they all had a wonderful experience, a release of their emotions from the frustrations of the daily life. I svi su se našli skupa, imali su prekrasne osjećaje i taj izboj emocija od svakodnevnog života, oslobođenje. I guarantee you, this Swiss fan, when he left the stadium, felt like totally reborn. I zasigurno taj švicarski navijač kad je otišao sa stadiona osjetio se preporođen. So take this effect and add the spiritual efficiency of kirtan and you have the most spiritual powerful process. I uzmimo taj efekt i stavimo u njega tu duhovnu moć kirtana i dobivamo najefektivniji način, praksu duhovnosti. But for this to work, ali da bi ovo radilo, you have to learn to make ego-free kirtans.
trebamo naučiti kako da radimo kirtane, pjevamo kirtane oslobođene ega. You must know the place where all spiritual experiences take place is the heart. Morate znati mjesto u kojem se odvija i dešavaju svi duhovni osjećaji je srce. Not the pump, the muscle. Ne mišić srca. Not also the, let us say, the seat of emotions. Not that type of heart, the second heart. A niti drugo srce u kojem se nalaze ta sjemena emocija. But the spiritual experiences take place in the spiritual heart. Duhovna iskustva dešavaju se u duhovnom srcu. That's the place where you and the Supreme are residing. To je mjesto u kojem prebivamo mi i božanstvo. But in order to get to this place, my dear everyone, you have to pass the ego. Ali da bismo došli do toga mjesta, dragi svi, moramo zaobići ego. The ego is the anchor into this world. Ego je sidro koje nas drži u ovom svijetu. It makes you identify with illusions. Čini da se identificiramo sa iluzijama. I am a Croatian. Ja sam Hrvat. Or German or American. Njemac, Amerikanac. And these are my plans. Ovo su moji planovi. These are all, this all refers to the dreamer and his dreams. Sve se to odnosi na sanjača, onoga koji sanja i njegove snove. It doesn't refer, the ego doesn't refer to the eternal reality. Ego nema taj odnos sa vječnom stvarnošću. Therefore the scriptures always say, probudite se, wake up from this illusion. Stoga spis uvijek govori probudi se iz te iluzije. What this means is you have to wake up from the ego. Šta to znači je da se moramo probuditi iz toga ega. That identifies with non-permanent things. Koji se identificira sa nestalnim stvarima. What comes to your mind when you think of a good kirtan, which is ego-free? Što dolazi u vaše umove kada razmišljate o dobrome kirtanu koji je oslobođen ega? I'm asking you. To je pitanje za vas. Humility. Poniznost. Blaženstvo. Blaženstvo. Yes, blaženstvo. Jasna blaženstvo. I mean what it means. Yeah. Simplicity. Žudnja, jednostavnost. Longing. And simplicity. I like the word depth very much. Ja jako volim riječ dubina. All what you have said can be expressed also, I think, in this word depth. Sve što ste rekli, mislim da obuhvaća ta riječ dubina. Imagine your consciousness to be like an ocean. Zamislimo našu svjesnost kao ocean. On the surface there are waves, the waves of your desires. Na površini imamo valove naših želja. When you go a little bit deeper, there's something else. Kad odemo malo dublje, postoji nešto drugo. And when you go still deeper in your consciousness, you come to the bottom where the soul is. Kada uđemo još dublje u svoju svjesnost, dolazimo do dna, tamo gdje se nalazi duša. A good kirtan should have depth. Dobar kirtan bi trebao imati dubinu. Or you could say it should be soulful. Ili možemo reći da bi trebao imati tu prisutnost duše. It should come from a real place. Da dolazi sa nekog mjesta, stvarnog mjesta. Yes, and then you can make extraordinary experiences. Onda možemo napraviti izvanredna iskustva. I have a request for you. Imam jednu zamolbu za vas. I do know that today many esteemed guests are here. Znam da su ovdje večeras s nama mnogi uvaženi gosti. I have a request to you also, but I will say it in 2 minutes.
Imam i za vas isto jednu zamolbu, reću je za 2 minute. My first request is for those who already practice the Vedic wisdom. Moja prva zamolba je za vas koji već prakticirate vedsku mudrost. I would like to request you to assemble maybe once a month or every 2 weeks, as you please, and sing kirtan. Zamolio bih vas da se nalazite jednom mjesečno ili svako 2 tjedna i pjevate kirtan. And of course invite the public. I naravno pozovite goste da dođe. You should see that there's good deep kirtan. Trebate se pobrinuti da to bude duboki, dobri kirtan. Ego-free kirtan. Bez ega. Yeah, bez ega, yes. And I think many people, you will all benefit greatly if you do this regularly, and many people will find, an oasis of peace. Imat ćete velike dobrobiti ako to činite i mnogi ljudi će osjetiti oaza mira. And I also have a request to our guests. Također imam i zamolbu za naše goste. There are very nice kirtans on the internet, and I would like to give you the link now. Postoje jako fini kirtani na internetu. Želio bih vam sada dati poveznicu na njih. And there you can download. Tu ih možete skinuti. The very good kirtans. Možete skinuti te datoteke, možete ih slušati jako prekrasni kirtan. So in a moment we will have the link. Znači, ako u YouTube ukucate Radadeš Mellows, možete izvatiti svoje mobitele pa slikati da vam ostane, da možete kasnije pogledati ako hoćete. Ako otvorite YouTube stranicu od Radadeš Mellows, you can make with your mobile telephone photograph. Možete slikati slobodno sa vašim telefonima, tako da imate. You will find a very talented kirtan artists there. Naćete tu jako talentirane pjevače kirtana. You will also find Gaur Krishna there. Naćete tu i našega Gaur Krishna, koji je pjevao s nama. No problem, he's there. Jedan od mojih najdražih kirtana na večer. He sings very nice. Jako fino pjeva. A powerful kirtan. Može jedan pljesak za njega da mu bude još malo neugodnije. So many viewers, no? Da, i jako puno pogleda imaju. Millions. Zbilja su. What, Gaur Krishna, how many viewers? Ima 5 miliona pogleda. And this is just one. There are many. Postoji ih jako puno. To su. And Gaur Krishna is also there. I Gaur Krishna je tu. Yeah. So good. You will many. Jako puno. And you can chant in your car. I možete pjevati u svome autu. When you go to your job. Kada se vozite na posao. Then you feel so inspired you will dance in your office. Bićete toliko inspirirani da ćete plesati u svome uredu. Maybe that's a little controversial. To je možda malo kontroverzno. Or you can in your home before you go to bed. U svome domu prije spavanja. You can sing. Možete pjevati. That's very good for you. To će biti jako dobro. Radadeš Mellows. Radadeš Mellows. Even I go always there.
Čak i on, Svami uvijek ide I mean, tamo. to hear. Yes. Na YouTube Yeah. stranici da poslušaju. I mean, I don't know how to do it. Go Krishna does it for me. Ja ne znam kako da to napravim, ali God Krishna mi uvijek ukuca. This is my request to you. To je moja molba za vas. For those who practice, I request you to regularly come together and do kirtan. Za vas koji već prakticirate, molim vas da se redovno nalazite i imate kirtane. And for our guests, I request you to do kirtan at your house. A naše goste pozivam da kirtan slušaju i pjevaju u svojim kućama. This kirtan, there is one interesting feature of this kirtan. It's not really just listening, you're supposed to sing also. I ima jedna zanimljiva stvar kod kirtana, nije namijenjen samo da slušate, trebate i pjevati, sudjelovati. Yes, it brings your voice back. Vraća nam naš glas. And better even your spiritual voice. I još bolje vaš duhovni glas. This I wanted to say. To sam htio podijeliti. I suggest we end this program with a kirtan. Predlažem da program završimo sa kirtanom. I think we will request Go Krishna to Zamolit sing. ćemo God Krishna Prabhupada da dođe pjevati.
Divno. I have a question for you, Go Krishna. Imam pitanje za tebe, Guru Krishna. When you sing, what do you feel is the most important thing so that you can come, or let us say, chant with full presence? Kada pjevaš, što misliš da je najbitnija stvar koja te dovodi da budeš u potpunosti prisutan? What do you do as a singer to enter the kirtan? Što radiš kao pjevač da uđeš u dubinu kirtana? Well, I feel when we do kirtan, we're singing for Krishna. Osjećam da u kirtanu pjevamo za Krišnu. It's a way of worshipping Krishna, actually. To je zapravo način obožavanja Krišne. And I always
feel by doing kirtan is a way of, or a means, also a means of expressing myself to Krishna. Osjećam također da je kirtan način na koji se mogu izraziti svoje osjećaje Krišni. It's actually the place where I feel most secure. To je zapravo mjesto u kojem se osjećam najsigurnije. Because in that space I feel I'm with Krishna and I'm singing for him and everything else goes away. Jer u tome prostoru osjećam da pjevam za Krišnu, pjevam Krišni i sve ostalo nestane. So by doing kirtan I feel this is where the connection with Krishna takes place. I pjevajući u kirtanu osjećam da je to mjesto gdje se stvara ta veza, nastaje ta veza sa Krišnom. All anxieties go. Sve tjeskobe nestanu. And yeah, I feel most happy in this space. I u tome prostoru se osjećam najsretnije. Thank you. Thank you. Good. Thank you very much. I think it's always very helpful to hear about the experience of other people, and then we can see, they feel like this, and it's inspiring for us to also try in that direction. Mislim da je uvijek dobro, lijepo čuti iskustva drugih ljudi, onda možemo vidjeti, oni se tako osjećaju i to je inspirirajuće za nas također. Yes, I thank you very, very much. I'm thinking, let me just ask this our Kamala Sundari. One moment. Trenutak, molim. Do you want to announce anything? Good. So, we have come to the end of our presentation, but to the beginning of a very, very nice part of our Sunday feast. We have cooked for all of you. Došli smo do kraja naše prezentacije, ali i do početka vrlo, vrlo lijepog dijela našeg večerašnjeg druženja. Naime, kuhali smo za svih vas. Yes. So, Kamala Sundari will announce how this works. Naša draga Kamala Sundari će najaviti sljedeći dio. Dragi gosti, hvala vam još jednom što ste uveličali ova zbivanja jučer i danas i za vas imamo pripremljenu malu slasticu, jedan slatkiš i jedan slaniš koji možete uzeti tamo na kraju gdje je postavljeno sa salvetama. Također pozivam vas da date svoje dobrovoljne donacije i da ispunite obrasce za kontakt forme kako bi vas mogli obavijestiti o svim daljnjim događanjima. Hvala vam još jednom. Hare Krishna. Ako mogu samo dodati, dragi Saćinandana Svami je ovdje bio s nama već nekoliko dana. Ovo će biti ovo je bilo njegovo zadnje predavanje u ovoj njegovoj posjeti Splitu. Molim vas da ga pozdravimo sa jednim zbilja gromoglasnim pljeskom, da mu se zahvalimo što je došao i uspio nekako u svoj gusti raspored staviti Split nakon punih 7 godina. Nadamo se da nećemo morati čekati toliko dugo da nas ponovo posjeti, pa da ga inspiriramo da se što prije vrati. Molim vas, jedan veliki pljesak. Thank you so very much. I will be very happy if you think about this idea of doing kirtan at your home and doing kirtan with the devotees.
Hvala vam puno, bit ću jako sretan ako razmislite o toj ideji da radite kirtan kod kuće i da se nađete sa drugim ljudima i pjevate. I wish you a very good Sunday feast and a good fire of digestion. Želim vam jako lijep i dobar Sunday feast i dobru vatru probave. Hari Bol. Saćinandana Svami ki. Bruno, možda